بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يوم وبركم ودساكي سادوا أولا دندلنا من علمي بتل الرأيوة أكاديمي wanda ne Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan uwa da ya karfafe mu muka fara wannan karatu Muhammad Sani Bello, Allah ya saka mai alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 26. Kamar yadda yan uwa suka sani, dama wannan karatu muna yin shi daga cikin littafi ne da muka rubuta mai sunan addawa Concise Mechanics Facts in Ordinary Level Physics. Kuma cikin rahamar Allah min iya fara karatu na wannan littafi har zuwa ƙarshen shi a cikin videos guda 25. So wannan video na 26 kamar wani gyara ne ko ɗori ne akan abin da aka riga aka yi. Za mu kalli topic ne da ake kiran shi dimensions of physical quantities. Shi wannan dimensions ɗin yawanci shi ake fara koyarwa ma a physics. So amma a cikin littafin sai kasance ba mu sa shi dimensions ba. So shi yasa da ƙarshen nan muka ce to akwai matukar bukata mu tabbatar an sawo shi, kuma sai daga bayan ne na gane ma sawo shi daga ƙarshe din ma zai zama yana da alfanu ga duk wanda suka biyo videos din mu. Dalili shine zaka ga cewa idan mutum ya san duk wa'annan quantities din tunda an riga an yi karatun daga baya, in aka zo ana faɗan yana ake samo dimension din su sai zama abu ne mai sauki a wurin shi ya fahimta. So abu na farko da zamu iya sani, akwai quantities guda biyu dama. Akwai wanda muke cewa fundamental quantity, akwai kuma abin da muke cewa derived quantity. So kowane derived quantity dama mun san ana samun shi from combination ne of two or more other quantities. So shi wannan derived quantity din zaka ga powers ne of fundamental quantities suke haduwa su ba da shi. Za mu zo mu gani insha Allah. To sai muka ce the powers of fundamental quantities through which they are to be raised to represent unit derived quantity are called the dimensions. Yanzu ana mana bayanin menene dimensions. Shi dimensions ba wani abu bane illa powers. In aka ce powers ma'ana kaza raised to power 1 ko 2 ko 3 ko 4. Haka ce powers ne na fundamental quantity wanda ake har hadawa sai su gaya maka shi wannan derived quantity din menene da menene a cikin shi, kuma menene powers din su. Kamar yadda muka sani fundamental quantity guda 7 ne, yanzu zamu zo mu kara ganin su. Idan kuma mun ga dama zamu iya cewa the dimensions of physical quantities are powers to which the base quantities, that is fundamental quantities, are raised to represent that quantity. So idan muna so mu fahimci wa'annan statements din da muka yi, bari mu zo kan su fundamental quantities din da muka gani. Dama mun san su 7 ne: mass, the length, the time, the temperature, the electric current, the luminous intensity, da kuma amount of substance. So kowanne daga cikin wa'annan ana iya representing din shi da wata letter, kuma wannan letter ita ake kira dimension. Kamar mass, dimension din shi capital M ne, length capital L, time capital T, temperature kuma capital K daga Kelvin temperature unit. Shi kuma electric current ba I bane, actually ya kamata ya zama capital A ne daga ampere unit din shi. Sai kuma luminous intensity ana sa CD, shi ma unit din shi shine candela. Sai kuma amount of substance, shi kuma dimension din shine mole, dama unit din kuma kenan. To yanzu idan muna so mu yi illustration, ya za mu yi amfani da wa'annan dimensions guda 7 na fundamental quantities a samu dimension na derived quantities? Sai muka ce to bari mu kawo examples. Muka ce these 7 quantities are called the 7 dimensions of the physical world. Ma'ana a duniya babu wani fundamental quantity in ban da wa'annan guda 7. So ake kiransu 7 dimensions of physical world. Kuma we can use symbols instead of names of these quantities. Kamar inda aka showing anan, da na ga m zan gane mass ne ba sai na sa sunanta ba. Na ga ke zan ce
temperature ne ba sai na sa suna, haka ma in naga A sai in ce okay current ne. So yanzu in muna so mu fahimta bari mu fara daukan misalai. Kamar misali a ce mu samu area. Menene dimension din area? Sai ka ce ita area din abu dama product ne na length guda biyu. Misali idan aka baka rectangle aka ce ka samu area shi, ai zaka ce length times breadth ne. Shi length din nan mun san dimension din shi L ne, shi ma breadth ai dai fadi ne, tsawo ne, distance ne, shi ma dimension din shi is mene L. To tunda muna da length times breadth sai zama L times L, sai ba mu s raised to power 2. To me muke cewa nan? In kana so ka samu dimension din area sai ka yi raising din dimension din distance to power mene 2. Haka ma inda za ce mu samu volume, shi kuma volume product ne na 3 abin na length. Akwai length da breadth da height, kowanne kuma L da L da L ne. In ka da L guda uku nan kai multiplying zai baka L raised to power 3. Ma'ana sai ka samu length ka yi raising din shi to power 3 kafin ya iya baka dimension din mene volume. So bari mu dauki na uku velocity ko kuma speed, saboda d units din su iri ɗaya ne. Mun san velocity is the ratio of the displacement ko kuma speed is the ratio of distance to the mene time. Sai mu ce to ai shi displacement ko distance L ne raised to power 1, shi kuma time T ne raised to power 1. So kaga ina da L raised to power 1 divided by T raised to power 1 ya zama L raised to power 1 T raised to power minus 1 idan ta koma sama kenan. To wannan dimension din shi yana gaya mana ashe sai mun sa length raised to power 1 time kuma raised to power minus 1 kafin mu samu dimension din velocity. Sai kuma dimension din acceleration, shi kuma mun san is the ratio of velocity to mene time. Sai mu ce to velocity over time shine mene acceleration. Nan acceleration ya kamata ce muna da shi, let's use A. To sai mu ce menene dimension din velocity? Already gashi mun samu L raised to power 1 T raised to power minus 1 all over time, shi ma nan T raised to power 1. So ashe ya zama L raised to power 1 T raised to power minus 2. So ana gaya mana idan kana neman dimension din velocity acceleration sai ka kawo dimension din distance L raised to power 1, dimension din time shi kuma raised to power minus 2, sai baka na acceleration. To wannan kamar number 5 shi ma acceleration repetition ne, so sai mu tsallake shi. Sai mu ce this is our number 6, shi kuma dimension din force. Force ana kiran shi thrust, wani lokaci ana kiran shi kuma tension, duk wanda aka baka dai duka force ne. Mun san is equal to mass times mene acceleration. Dimension din mass shine m raised to power 1. Dimension din acceleration yanzu nan muka samu L raised to power 1 T raised to power minus 2. Idan ka hada su ya zama kana da m raised to power 1 L raised to power 1 T raised to power minus 2. To sai kuma work ko kuma energy, duka dimension din su iri ɗaya ne, product in force ne and mene distance. Sai mu ce to menene dimension din force? Yanzu nan muka yi driving din shiga shi. Menene dimension din distance? Mun san L raised to power 1 ne. So idan ka hada nan zai zama kana da m raised to power 1 L raised to power 2 T raised to power minus 2. Sai kuma power, shi kuma power is the ratio of work to time, that is power is equal to work over time. Sai mu ce to menene dimension din work? Gashi nan dimension din time kuma T raised to power 1 ne. So idan ka hada wayannan zai baka m raised to power 1 L raised to power 2 sai kuma T raised to power minus 3. To sai kuma pressure, in aka ce ka samu pressure shine dai stress. To menene definition din shi? Is the ratio of force to area, that is pressure ko kuma stress is equal to force over area. Menene dimension din force? yanzu nan muka samu shiga shi nan. Ashe da zamu kalla da kyau, ashe daga wani ne ake zuwa a samu wani ta sanar relationship din su. Ga dimension din force na wannan, sai mu ce over area kuma mun san dimension din ta L square ne. Shikenan idan muka haɗa wannan zai ba mu m raised to power 1, wannan L din 1 ne a sama, 2 a ƙasa sai zama L raised to power minus 1 sai kuma T raised to power minus 2. Sai kuma a density, shi kuma ratio ne na mass to volume, ma'ana density is equal to mass over volume. Dimension din mass is m raised to power 1, volume ko mun gani L raised to power 3 ne, shine zai ba mu m L raised to power minus 3. To sai kuma momentum dama is a product of mass and velocity. Sai mu ce dimension din mass gashi, dimension din velocity gashi, idan kai multiply zai baka m raised to power 1 L raised to power 1 T raised to power minus 1.
to sai kuma na gaba impulse. Shi impulse ɗin is the product of force and many time. Sai mu ce to menene dimension ɗin force gashi nan, m raised to power 1 l raised to power 1 t raised to power minus 2 times time t raised to power 1. So idan muka haɗa zai zama m1 l1 t raised to power minus 1. To sai kuma moment, mun riga mun gan shi yanzu, shi ma dai mistake repetition, is the product of force, sorry, wancan momentum ne, wannan moment is the product of force and perpendicular distance. Sai muka ce to menene dimension din force gashi, sannan menene dimension din distance gashi. So muka hada sai ba mu m raised to power 1 l raised to power 2 t raised to power minus 2. To sai kuma surface tension. Shi kuma surface tension is the ratio of force to the unit distance. Ma'ana surface tension is equal to force over distance. Surface tension is equal to force over distance. Ga dimension din force nan. Shi kuma distance dimension din shi l raised to power minus 1 ne. So idan muka hada za mu ga wannan raised to power 1, 1 raised to power 1 sun mutu, saura m raised to power 1 t raised to power minus 2 shine dimension din surface tension. To sai kuma electric charge, she is the product of current and time. Shi kuma current dama dimension din shi a ne raised to power 1, time kuma a t raised to power 1, ya zama a raised to power 1 t raised to power 1. To sai kuma electric current density, shi kuma ratio of the current in ne to the area, that is current all over area. Wannan shine dimension in current, wannan shine dimension in area, l raised to power 2 kamar yadda magani. Idan muka haɗa biyun nan zai zama a raised to power 1 l raised to power minus 2. To sai kuma electric potential, shi kuma ratio ne na work to the unit charge. Ma'ana electric potential is equal to work all over time. Mun riga mun ga this is the dimension of work. Shi kuma time dimension din shi zai zama over charge, sorry, dimension din shi na charge gashi nan shine a raised to power 1 t raised to power 1. So idan muka haɗa wannan da wannan muka ci wannan divided by wannan, m raised to power 1 ina tana nan, l raised to power 2 dina tana nan, sai kuma a raised to power minus 1 za ta je, tunda nan ƙasa take, inda je sama za ta zama minus. Nan kuma ina da t raised to power minus 2, nan kuma ina da 1, in ya koma sama zai zama minus, ya zama t raised to power minus 3. Wannan shine dimension din electric potential, which is work over charge. To sai kuma electric resistance. Shi kuma electric resistance is the ratio of potential to the current. To ga dimension din potential yanzu nan muka deriving din shi. Shi kuma dimension din current dama a ne raised to power 1. So idan ka haɗa guda biyun nan, wannan a raised to power minus 1 za ta zama raised to power minus 2 saboda wannan, amma everything remains unchanged. To sai kuma electric resistivity. Shi kuma is equal to resistance times area all over length. To shi kuma dimension din resistance gashi nan, because resistance is equal to potential all over current. Inda za mu koma, this is our potential, shi kuma current dama a raised to power 1 ne. So idan ya koma sama zai zama a raised to power minus 1, ko kuma kawai ga ma electric resistance yanzu nan muka yi deriving din shi. Sai mu ce times area, dimension in area is L square, all over length, dimension in length is L raised to power 1. So idan muka haɗa wannan za mu samu m raised to power 1, L raised to power 3, T raised to power minus 3, A raised to power minus 2, duk su ba su canza ba, L ɗin nan ce kawai ta canza, saboda na raised to power 2 times 2 zai zama raised to power 4, all over raised to power 1 shi yasa ya koma 3. Wannan shine dimension ɗin electric resistivity. To sai kuma na ƙarshe da muka yi a wannan karatu shine capacitance. Shi kuma capacitance is the ratio of electric charge to potential. Ma'ana is equal to charge all over potential. Yanzu da muka ga cewa dimension in charge is mene A1 T1. Sannan shi kuma electric potential yanzu da muka yi driving din shi. So da za ka yi dividing in su biyu din nan, wannan over wannan. So what we supposed to have shine, wannan should not come here. Za mu ce ga m nan raised to power 1, in ta tafi sama za ta zama raised to power minus 1. Ga L raised to power 2, in ta tafi sama za ta zama raised to power minus 2.
sannan nan ina da t raised to power minus 3, in ta tafi sama za ta zama 3 kuma ga 1 shi yasa ya zama t raised to power 4. sannan a nan ina da a raised to power 1 minus 1, in ta tafi sama za ta zama 1 kuma ga wata 1 din sai ya zama a raised to power 2 kenan. So wayannan misalai guda 20 da muka bada sun nuna mana step mataki da zamu bi na samo dimension din kowane quantity in aka bamu, zamu alakanta shi da sauran ne mu substitute mu samu dimension din shi. So anan sai ake so a man definition, wai menene dimensional formula? Suka ce is a compound expression showing how and which of the fundamental quantities are involved in making that physical quantity. Ma'ana shi dimensional formula wani compound expression ne, ma'ana wani gambiza ne na waɗansu dimensions cikin guda bakwai da muka sani physical quantity, wanda za su gaya mana wanne da wanne a cikin physical quantity suke cikin shi wannan quantity da muke magana, sannan kuma me ya power su. Misali idan da za a ce capacitance, gashi na gane sai na kawo mass raised to power minus 1, sai na kawo length raised to power minus 2, sai na kawo time raised to power 4, sai na kawo current raised to power 2, sannan iya samun mene shi capacitance. To ashe yanzu yana gaya mun akwai mass, akwai length, akwai time, sannan kuma akwai mene current, kowanne da power shi. To wannan shi ake kira dimensional formula. To akwai kuma abin da ake kira dimensional equation. Haka ce dimensional equation of a physical quantity is an equation equating the physical quantity with its dimensional formula. Ma'ana a kawo physical quantity din a alakanta shi da dimensional formula din shi da na bayani a nan. To sannan abin da ake nufi da wannan shine the dimensional equations are the equations which represent the dimensions of a physical quantity in terms of what? Base quantity. Wayanne ne base quantities? Su ne fundamental quantities. Su nawa ne? Su biyar, su bakwai ne kamar yana magani. To abu na gaba shine za mu ga applications in dimensional analysis. Wannan dimensions din da muke ta samuwa har muka gana wajen abu guda 20. A ina ake amfani da su? Na farko ana amfani da shi wajen converting the value of physical quantity from one system to another. Misali kamar yadda muka ce akwai unit da za ku gani kamar misali mass, ai ana measuring din shi in kilogram ne, amma wayan soje na ce muku har suna amfani da pound a matsayin unit din mene measurement. So idan ka san dimensional formula na abu za ka iya canza shi from one system zuwa wani system din. Na biyu ana amfani da shi wajen checking the correctness of a given relation. Haka baka formula, in kana so ka tabbatar wannan formula is it correct, sai ka amfani da wannan method na dimensional analysis. Idan ka ga dimensions din shi wancan sunan da aka faɗa sun yi daidai da wa'annan sai mu ce is correct. Sannan kuma ana amfani da shi a yi deriving relationship between various quantities. Za a iya baka expression da ya haɗa time da maybe acceleration da wani abu, sai a ce ka duba ya za a yi kai deriving wannan from wannan. In kai amfani da dimensional formula za ka iya samu shi. To abu na gaba kuma shine limitations ko mu ce disadvantages na shi dimensional analysis. Disadvantage na farko ko kuma limitation na farko shine bata mana magana akan quantities din da ba su da dimension ba. Akwai quantities din da suke constant ne, to wannan dimensional formula ba za ta iya taimakon mu akan su ba. Na biyu kuma it is not possible to derive a relation that contains more than one term. Misali da za a baka wannan equation a ce s equal to ut plus a half at square. In kun kalla anan s is a variable, u is a variable, t ma is a variable, sannan kuma a is another variable, sannan kuma ita kuma t din gashi ma ta zo har da power 2. So irin wannan equation din da ke da more than one term, so yana da wahala ka iya deriving din shi using dimensional analysis. Sannan kuma shi wannan method din yana failing, ma'ana baya aiki idan relation din yayi containing more than 3 unknowns. Inda aka baka equation wanda unknowns din sun wuce 3, to ba za ka iya amfani da dimensional analysis ka samu shi ba. Sannan disadvantage na 4 shine it cannot be applied if the relation consists trigonometric functions. Idan akwai trig functions kamar sine, cosine, tangent, ko kuma akwai logarithmic function, ko kuma akwai complex function, ko kuma exponential function, duk wannan dimensional analysis ba shi da amfani a nan wajen. To sai kuma disadvantage na 5 muka ce since there are many physical quantities with the same dimensions,
it is very difficult to identify them by knowing dimensions alone. Yanzu mun gani dimension in force, the dimension in thrust, the dimension in pressure, about tension duk iri ɗaya ne. To ashe idan kaga dimension ba za ka gane wanne ake magana ba. Haka ma dimension din velocity da speed duk ɗaya ne. To therefore dimension ba zai baka ka iya bambance wayanda suke da a dimension iri ɗaya ba. To abu na ƙarshe shine awa da awa kona, kuma ta ƙarshe a wannan karatu namu na mechanics, takenta shine beware of Satan. Ka kula, ka kiyayi shi ɗin, ka ji tsoron shi. He promised to deceive you to be his partner in hellfire. Ya yi alƙawari, ya ce lalle sai ya ɗibi mutane ire-irenka su je su zama abokan zaman shi a cikin wuta. A cikin Qur'ani, the devil has promised before Allah. Shedan yi alƙawari a gaban Allah lokacin da ya ma annabi Adam hasada. Allah ya kore shi daga aljanna. Yace to na yi alƙawarin that he will mislead the descendants of Adam alayhi salam. Cewa sai ya batar da 'ya'yan annabi Adam din nan so that they can be his partners in hellfire. Dan ya samu abokan zama a cikin wutar jahannama. Allah ka tsare mu. He is currently doing that. Kuma a yanzu dinnan shedan yana nan yana yin wannan aikin da ya alƙawari. By deceiving especially the young people, ta hanyar yaudaran musamman yara matasa maza da mata, ya ja su shiga cikin adultery, zinace-zinace, nudity abin da ya zama nuna tsiraici, drug abuse, shaye-shaye na kwayoyi da giya da sauransu, wasting time on social media, su bata lokacinsu akan social media suna kalle-kallen abubuwan da ba za su taba amfanin su ba duniya da lahira. Thuggery ya ja matasa maza suna shiga cikin harka na fadace-fadace da sare-sare da kashe-kashe, and many more, da sauran abubuwa na barna. Shedan a yanzu yana nan yana jin matasa suna yin wannan. To ga abin da shedan din ya faɗa a gaban Allah, yace I will surely mislead them all wala ugwiyannahum ajma'in. Ma'ana sai na batar da su gaba ɗayan su. And so Allah said, sai Allah shi kuma yace mai, I will surely fill hellfire with you, O Satan, and those of them that follow you all together. Allah yace la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Na yi alƙawarin kai da duk wanda ya bi ka a cikin zuriyar annabi Adam sai na cika wutar jahannama da kuma kil. To wannan alƙawari ne shi din yayi a gaban Allah, ya kuma na nan yana yin wannan aikin. To idan kunne ya ji gangar jiki ta ji, da kakka shigar da kai kanka cikin wani harka ta badala ta fasikanci da kuma saban Allah. Allah ya ce, so indeed Satan is an enemy to you, so take him as an enemy. He only invites you to be with him in the blaze of hellfire. Abinda ayat take cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabil sa'ir. Ma'ana shaytan maki ne a wurin ku, haƙiƙanin maki, kuma ku dauke shi a matsayin maki. Yana kiran mutanen shi ne don su zama abokan shi na zaman wata jahannama. Ya Allah ka nisanta mu da ita. Ina gargadin kaina da sauran yan uwana musamman matasa ɗalibai, ai hankali, a shiga taitayi, kar a biya mu yaudara ta duniya da yaudarar shedan da za ta iya sa ka ji kunya a duniya ka tabe a lahira. Allah ka kiyaye mu. Yan uwana muka zo ƙarshen wannan darasi namu, kuma alhamdulillah kamar inda na faɗa da farko mun gama karatun wannan mechanics facts din gaba ɗayan shi. In Allah ya nufe mu mun samu dama, sauran kuma bangarorin physics din su ma sai mu dawo wani lokaci a ci gaba da karatu a kansu. Ga nambobin waya ne, ga email addresses ga masu neman ƙarin bayani. Muna gode ma kowa da kowa da ya kalli wannan bidiyo, kuma kamar inda kullum nake cewa muna buƙatar addu'o'inku. Allah ka samu dace duniya da lahira. Allah ka kiyaye mu daga aikin da na sani. Ya Allah duk abin da ya zama alkhairi a gare mu ka taimake mu aikata shi, abin da zai zama mana shari Allah ka nisanta mu da shi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.